Усім привіт! З вами Гарпун. Продовжуємо проходження Кіберпанк 2077. Ми зупинилися в цьому моменті. Це вже друга серія. Давайте продовжимо історію. Давай сядемо на місце пасажира. Сподіваюся, це можна буде пропустити. І буде або буде щось цікаве. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, chica. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. Man, I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, you're locking down Watson, remember? Oh, shit. You're right. Is it just me, or... Oh, fucking knew it. Man on our ass, tailing us. Chingado. I don't like this game. Not one tiny bit. Scabs! Привіт. Fucking drive, Jackie! Що за звуком Come було? on, Pete! Але вже норм. Hands, keep her steady! Давай, попадай. Hold tight, Pete! Готовий? Вилікуватися. Holy fuck! Mierda! Perdón! У Got you, воділі. assholes! Pete! Aim for the driver! Так, цілюсь у воділі. Давай. Красно. Чого вони тут? Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. Рутинна робота? It's okay. Так. It can wait. Let's just focus on getting home. А, ось копи перекрила. Damn. We're pulling out all the stops. Watson's on lockdown to further notice. Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? Heart of gold? Cause only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. Gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through. But they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Можеш бути вічливим, коли хочеш. О, So you can be nice when you feel like it. When am I not nice? Always. I'm always never not nice. always never not nice. Я завжди не... Навіть прикрасити це складно. Check it out, V. Shit's going down. Get there here! Fucking shoot! Doesn't look like your average bust. These ain't your average badges. It's Max Tac. NCPD's apex predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Gunks out there, though. Just a bit
midday snack for them. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Так, давайте пропустимо, якщо вже нічого цікавого. Sweet dreams then. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego. Ось не то з чутливістю мишка. Ось так краще. Полюбляю більш чутливу мишку. Так, давайте піднімемося до своєї квартири. Attacks on unaffiliated persons has not exceeded the average. Квартира. Good evening, Night City. My first guest tonight is the Bug? Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deets. Culver. Praise be to thee, our Father in heaven. And our second guest is Так, ми будемо виконувати більшість побочних завдань. program, which promotes the use of cybernetic implants. How's that treating you, beautiful? Can't complain, Ziggy. Thanks for having me. Now, I'd like us to talk about Деякі автомати тут можна зламувати. Тебе можна зламати? Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Шкода. Oh, stupid gates busted again. Ага. Third time. Це наша квартира. Не хотів би я у такій жити, якщо чесно. Але не настільки погано. Гадаю, як для такого великого міста, де перенаселення, це ще нормальна квартира. Давай, відкривай. Що не те? Сховок. О, патрони є. Можна щось тут можна зробити, я не розумію, що. О, відчинити сховок. Ага, сховище. І тут в нас досить багато зброї. Давайте візьмемо усе. І що не потрібно, я одразу буду продавати. Бляха, на моніторі з'являється другий битий піксель. Якого хріна? Що називається дешевий монітор. Нормально купувати. Оглянути гардероб. Ну це ж можна і так зробити, нащо це робити через гардероб. І дай мені. Що по повідомленням в нас? Повідомлення. Реклама. Вас атаковано, реклама. Транспортні засоби. Ага, є транспортні засоби з кулеметами та ракетами. Автосправник. Давайте подивимось, які там тачки є, бо я не дивився. Автосправник. О, прикольно. О, буде куди гроші дівати. Я ж буду робити багато побочних завдань, тому грошей буде повно. Я б купив собі якийсь мотик для початку. Це дуже... О! Мені подобається це. Та й це теж. О, мотоцикли. Ось цей гарно виглядає. Це, напевно, дешевенький. Буде в мене колекція автомобілів. Але цим будемо займатися трохи пізніше. Що в нас ще є? Так, тут можна дивитися телевізор, але нащо нам то потрібно? Тут можна змінити зовнішність.
А мені подобається, як ми зробили персонажа. Виглядає прекрасно. Тобі подобається? Так, і подобається. Усміхнись. Все, прекрасно, пішли. Назад. Відійти від дзеркала. Все, ми тут повністю все подивились, давайте лягати спадки. Ну, вже дзвонок одразу. Whoa, V? You get your beauty sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomon. Don't know, a neurovirus or... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Yeah, throw on some threads, meet me downstairs. Добре. Вона підхопила якийсь вірус, коли під'єдналася до тої дівчини, яку ми рятували. I'm Jillian Jordan. Зараз подивимось. Hey V, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How did you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Gone piece of shit. We got a call! We're here to help! Так, давайте швиденько подивимось на наш інвентар, ми там підібрали зброї. Штурмова гвинтівка. Ну, кожний тип зброї в мене тепер є. Мені обов'язково знадобиться двоствольна драбаш знадобиться. Це гарна штука. І я поки що візьму гвинтівку, напевно, стандарт. Модифікаторів немає. Я пробував грати з ближнім боєм. І ми, напевно, трошки пограємо з ним. Але якось... Особисто мені воно не надто зайшло. І давайте прокачаємо персонажа. Я хочу все качати потихеньку, тобто равномірно, потрошку. Тому давайте статуру, напевно, щоб вибивати двері і все таке. І в нас ще є підздібність. Автоматично підсвічено в колишній точці доступу до камери. Давайте, напевно, це оберемо. Воно досить вдобне. Все одно все інше ми встигнемо прокачати. Тут можна продати Some ultimate щось. Давайте подивимось, чи можна в нас щось продати. У нас багато патронів. Патрони тут валяються на кожному куті, тому я трошки буду продавати їх. Ні, нарушниці не буду продавати. Давай пістолетних патронів трошки. Снайперські не буду. Що... Так, це ми продати мотлох. Так, підтвердити, закрити. Давайте подивимось, що в нас можна краще надіти. Ну, надягай це. Щось тут не можна. До оновлення 2.0 навіть найменші футболки тут, які ти одягаєш, давали тобі броню. Це було дивно, бо такий надягаєш ти футболочку, або надягаєш собі шорти, і в тебе одразу там 500 броні. Такий, що? Але то було нелогічно, але одночасно було вдобно. Типу, ти можеш обрати собі сет. Тепер броня повністю робиться через модифікатори. Твої модифікатори. У різаря. Я покажу трохи пізніше. Кібервироби. Ось вони, ось тут. Коли приходиш до різаря, він тобі може встановити різні кібервироби, там, типу, шкіряна система, сюди можна броню поставити, на лице щось. Модифікатори тіла, скажімо так. has forever left a mark on our А раз побіжали.
shit. Come on. Перевірю, чи можна знімати? Не можна. Oh, no, no, no. Know what the worst thing is about this place? Wait, you mean 14 a day? Hey, yo, V. How about a round or two? Давай What do you say? порозмовляємо. How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping, he did. Be curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Where'd you get him, Fred? Off the street. Saw him looking up at me with these big, sad eyes. So I took the poor pup in, fed him, clothed him. Nah, for real. He's a military boss. Got a sweet deal, and a chum of mine tossed in a few upgrades. Now, here we are. How's it going? Malone versus Hernandez. Nah, our chrome friend here don't watch TV. Don't talk neither. А, Let's do давай. this. Light on your feet. Keep that head moving. Бої на кулаках. Давай, підходь. Бамс. Це я поставив блоку останню секунду. Коли ставиш блоку останню секунду, ти робиш контрудар. От, як зараз. You got one hell of a punch there, champ. Ever thought of monetizing it? I can arrange a fight or two. Так, What do давай. you say? Я напроти рингу. Можна буде You gonna заробити. go in the ring yourself? Not anymore. Skull's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. There's ways of fixing that. Forensic cops should do the trick. Rather dish out my eddies for something else. It's time I started taking it easy. Давай щодо боїв. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far, especially if you get chipped. These fights, let's just say they aren't legal, but very lucrative. Lucrative for who? You or me? Both of us. I get a small percentage total winning, you know, as your agent. You get the rest. Oh, I get it. Не надто Wanna справедливо. get rich off my blood, sweat, and tears. Hey, you gotta make a buck somehow, right? At least I'm giving it to you straight. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. Good. Oh, except you won't be setting foot outside Watson. Not yet. You can start in Kabuki. I believe in you, V. Time to show this city what you're made of. Ага. Тоді пішли. Це стосовно... Ага. Це мої суперники. Мені подобаються ігри від City Project Red, бо тут багато таких побочних місій. У Відьмаку були скачки, гвинт і чого тільки не було. На вихід. Можна було у зброярню заглянути, але з грошей нам небагато, зовсім мало. The Aratama Matsuri Festival is nearly upon us. To mark the event, the streets of Night City will come alive with exquisite multi-story dashi floats. The festival program will also include musical performances by biwa virtuosos and theatrical performances in the No tradition. The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation.
And in an exciting development, even Hanako Це сюди, Арасака. Це місто Арасака, бляха. in the Dashi parade. Так. From all of us at WNS News, we wish you a safe and fun Matsuri. So, are we gonna talk about you? Ага, поліцейські запити, контракти, справник-посередники, які сповіщають про доступні місцеві контракти. Добре? Давайте знайдемо нашого дружбана. А його нема. О, ось він. Привіт. Woman of the hour. Jeez, it took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Sit down, let me finish this. Then we can drop in on Senor Vector. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. Розкажи мені про Декса. Dexter Deshawn. What's the latest spec on him? Know you got info to spill. He's been off the grid for about 2 years. Word on the street was he took a little vacay. 2 years? That's exile, not a vacation. Hell was he up to? Guessing he shoved pizzas in his mouth while jerking off to hardcore virtues. Important thing is he's back. He's a fresh crew, and he found us. Як тобі це вдалося? How did you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You, me? Oh, but T-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. 'Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. І в чому So полягає what's the робота? gig? We meant to come out in one piece? Well, our savior wants to tell you everything himself. Face to face. No pressure, but whole deal's riding on you now, chica. All right. Let's hear what old Dex has to say. Set it up. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? Don't get me started on fixers. They catch a client, find the cheapest gonk to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust-up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. Ага. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Так, пішли. Let's feel this factory new ride. Цього разу я за рулем. Сідай. First stop. Ripper Duck. Anchica, easy on the gas, eh? I just ate. Так. Це я I'm supposed можу. to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Misty. You don't say. She's so sweet. Really gets me, you know? Приїхали. Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex is doing. Of your memories! For your eyes do not belong to you! them out? Hey, V. Привіт. Dr. Vector will see you now. Так, я пішов до доктора Вектора. О, Матійка, привіт. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. Нічого собі в неї очі. Що з тобою? Надто полюбляє таких котів, але у такому місці навіть і вона виглядає мило. Malone drops his guard.
You can see the fatigue on him. It's Різарі. Так, вони можуть встановити імпланти Spry as ever, і you old ripper. інші Good to see модифікації. you. Good to see you too, V. Oh, wow. To what do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Oh, kit and caboodle. All right, Kit. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Met a new такий fixer. Шон? Gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Що Needs a новитися? new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Я Quit crying, Vic. I'll заплачу. bring you the eddies later, with interest. You know I will. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. Kuroshi, whoa! Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. Gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. А, добре. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. А, добре, давайте долоні. О, він нам ще й безкоштовні долоні ставить. Ну, як безкоштовні, ми, здається, повинні будемо йому повернути. Оптика і долоні. Підтвердити. Щось іще? Ще й броню. Прекрасно, я не проти. О, у нас все розблокувалося. Тут нам грошей не вистачає, не вистачає. Це все дуже дорого. Ні на що не вистачає грошей. Ну все, тоді завершили. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day, I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Ніби сижу в Play by play, стоматолога. though? Really, Doc?
Makes you sound like a dentist, always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? OMG. Чорний екран. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Seen more dramatic improvements before. Patience, kid. Give it a minute. Сканування людей. Ага. Time for the scanner. Ну, от це найліпший Might резерв take у you a Ватсоні. few seconds to adjust. But first time's rarely the charm. With anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also injected an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. База даних осіб у розшуку. Добре. It auto-worked like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. Витягнути зброю. З How about the вірусом. neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug-free. Добре. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. Добре. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Добре. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Добре. А давайте, яке в нас далі завдання? Джекі? Поговоримо з Джекі. Your heart chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay. Do my best to talk us up. Джонс. V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber-psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Я знаю. Поліцаї стріляються. Якщо я стоплю цю бійку, вони і поліцаї, і бандити на мене загряться. Тому краще взагалі до них не підходити. Yo, Miss V. A pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Let's roll.
Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory smelling near like posies without seeing your 30th? Ну, навіть не знаю. Давайте спитаємо, це якась перевірка. І, чесно, я б обрав оце. Тобто не померти, а жити до старості, але спокійним життям. This Але some скажемо sort of це. test. Just a pet topic of mine. Mean riddles? No, Miss V. Ontology. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scaffold. Для чого було Hey, мене? got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me? Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you, but we'll get to that. Довжий? Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Guessing it belongs to a corp? Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Смертельний вирок. No, no problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Miss V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Besides that, I'm no leadhead. Ain't gonna leave no trace for them to follow, cause we gonna do this clean and on the hush-hush. We understand each other? You work this out? Got a plan? 2 things. First's a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second's a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Питання з Бухаром, що це? What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Хто такий той Ройс? Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Вона працює на корпорацію? Corpo agent. What's she playing at? Hell if I know. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Sounds like she was waiting on the transport, got stood up. Monochrome in the back's probably her chief suspect. Got nothing from him or on him, so she's keeping him just in case. But she needs to find the stolen gear before her bosses learn she fucked up. Well, Miss V, that is some impressive deduction.
Naturally, use that intel as you please, preferably well. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Скажи про клієнтку. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Miss V. Quiet life or blaze of glory? Later now. Вийти. Виконання певної дії збільшує на репутацію. Добре. О, гарно. У нас додали очки. Давайте їх розділимо. Я поставив на статуру і технарство. Бо багато таких місць, де без них не пройти. Якось двері зламати, або зламати якусь панель, типу того. І здібності. Інтелект, які тут здібності. Це ми вкачали. Відновлення пам'яті. О, до речі, непогано. Я беру. Швидко злами транспортних засобів. І оце прикольно. Не знаю, давайте подумаємо, що інше є. Щоб втрати пам'яті, ні фігня, від піддатливості до вистежування, до часу дії маніпулятивні швидкозламів. Шкода від вибухів. Додатково шкод... Ага, зменшена довжина... Ні, мені не подобається тут. Технарство, що в нас тут? Ні. Ці міцності... О, давайте оце. Де будуть машини, якими ми керуємо, більш міцні. Джекі. Dexter, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nod, yeah? Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it, then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right. Heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Chingon. Тобі щось відомо про... Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Давайте до виходу Say спочатку. we knock on Maelstrom's door first. Pound, actually. Orale. In that case, I'll hit the all foods, put my nose to the ground. Sniff around. Hasta luego. Так, а я пропоную... Ми завершили початок історії, і зараз пропоную побігати по додатковим таким активностям. От, до речі, тут триває напад, давайте завітаємо туди. Давайте тачку свою покличемо. Ось вона. Привіт. Поїхали. А, тут 2 метри їхати, нащо була тачка? Куди нам йти? Я знаю, куди нам йти, напевно, сюди.
Що в нас по зброї? Двостволка, штурмова. Нормально. Гадаю, ми впораємося. Поїхали. Ага. О. Качені, я так дивлюсь. Так, давайте Б. Коротке замикання, щоб його її надамажило. То там в нас? То. Ага. А на нього мені не вистачає пам'яті. Добре, тоді давай драбаш. Поїхали. Нарешті заруба. Перша заруба у грі, мабуть. Та такий то вже і важкий. Не розумію. Готовий? Ні, не треба нам гранат. Зараз тебе гранатами нашпигуємо. Серйозно? Так, це я був. Натуральний я. Криворукий. Так. КП багато. Пропоную залетіти на нього з дробаша. Біжали. Диви на нього. КПшся. Ховайся. А тепер тікай, 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 тікай. Зараз помреш. Все. Прекрасно. О, сам себе підстрелив. Давай, хпшка, мені потрібна хпшка. Хпшка є. А, не перезарядив. Трошки, давай, 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 давай. Що він там лікується? Ні, все, прекрасно. Бандитів завалили. Музика мені, звісно, тут подобається, що жесть. Полутали, тут можна зламати? Не можна. Не можна, шкода. Ага. Репутація. Трошки луту назбирали. Лут тут можна задорого продавати, тому його вигідно збирати. Що там в нас на телефоні? Ціна пласкуна. Нагадати, що гроші він вже передав. Кругленька сума 10 тисяч, якщо точніше. Тож, коли забратимете товар, то не дайте надурити себе. Добре, він каже, що він вже заплатив і... Вони захочуть переконати мене, що треба платити ще раз. Там ще труп лишився. На карті, на міні-карті зверху показує, що тут я когось не залутав. Тепер залутав. Ні? Тепер точно залутав. О! Ось там можна зламувати. Точно згадав. На міні-карті воно показує, що можна зламувати. Давайте я спробую тоді. Прекрасно, бляха. Як тут десь зібратися взагалі? І... Ні, не зачепився. Добре, як туди піднятися? Скажіть мені. Тобто неможливо тоді піднятися туди. Ще раз загляну. Вон, бачите на міні-карті? Ось там щось. Його точно можна зламати. Але фіг з ним, воно того не вартує. Воно там дасть нам 200 кредитів. Фіг з ним.
покажу наступного разу. Ну добре, я пропоную на цьому завершити. Ми пройшли початок історії, скажімо так. І навіть трошки пострілялись тут. Тому давайте до наступних серій. Не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонди будуть в описі. Дякую за увагу. З вами був Гарпун. До наступних зустрічей.